Bobiwine tasobola kuba nti abulwa emikono nga yafuna obululu buli mu 2020 milioni 3 n'omusobyo. Even then tasobola kubulwa mikono 10 mu buli district nga mu buli constituency simanyi 98 nga n'abataliimu basobola ogifuna. The nobodies can ate Bobiwine. Ekyo nze ndaba nti kubadde kutekinga Ugandans for granted. Yes. Those oba badde batiisa mbalabe nti people will check out. Naye nze ngamba nti eyo eyinza okuba entandikwa y'okukangakangamu. Naye ate saagala kanga olw'ensonga nze ngaalabye gye tuvudde ng'eggwanga saagala musaayi, saagala kutta bantu, ate saagala baana kubasibira bwereere. Ne be baasiba mu 2 tebabatanga. Kati ate twongereko ki abalala. Naye ng'ate obuyinza bwonna kati buli mu Byabakama. Bw'aba tabisobola ate alekulire. Akole ng'ab'e Kenya bwe baakola. Kwa kati twetaaga omuntu ali brave enough. Yes, Maraga yakola. Otherwise bwe batabeere brave enough kana akalulu si ke ka bulijjo. Okay. Akalu kano kategeeza ki Musumba? Emyaka nange omuntu buli 40 years bagamba ye generation. Yeah, true. 40 years ye generation. So kati 40 years kitegeeza waliwo generation erina okuvaawo. Ne generation eyo egaaniddewo. Kati waliwo generation ewezezza 40. Generation egamba naffe tukuze. Yes. Kati that 40 generation abalabika tebalina mirimu. Abalabika tebalina future. Abalabika tebasobola na kuzaala kuba tebasobola kubalabirira. Abalabika tebalina kebeezimye na butono bwe balina babo batutteko. Yes. Kati abantu abo balina bitterness. Abantu abo va kubyogamba nti bakoowu naye balina muli obukaawu. Musumba nkwaniriza nnyo ssebo. Kansubira obulamu bulungi. Leero obadde mu dduka obadde wano ng'oli mirimu ne bakubira nti ate wuuno. Neesiimye nange okulaba. Essebo. Mukama yeebaze. Amiina ssebo. Weebale gy'okola ne bannaffe mwenna abatulaba ku mikutu nga bw'ogyogedde. Essebo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Tuli mu kaseera akakanaayo kyani. Kaseera ka kalulu. Abavubuka mbalabula. Mbadde nkomawo ebimotoka bya tear gas mbirabye wali ebwayise. Nga byeteekateeka. Weebiri. Era ngambye nti kano kajja kuba kakukaaba tear gas. Ngera bulijjo bwe kabeera. Kayinza n'okusingawo ku ka bulijjo. Okay. Wakati balabika beetegese. Sikiwa nti waliwo agenda okutololetinga nonsense. Bogwe bayita nonsense. Bagamba nti mu kiraalo mulimu ente ensajja egi temuteekwa kubeera mu meka 2. N'olwekyo omuntu bw'agamba nti mu kiraalo mulimu ente ensajja emu kitegeeza nti abalowooza nti mulimu 2 oba 3 oba abaagala bajjemu gye balowooza nti nnafu bateekemu ey'amaanyi bateekwa okwesiba ezi baba bakikola. Bajjajja baagera nti kami katono kanyomera mitala wa muga. Kyokubiri konooweka tokalinda kusaaba ttaka. Era ekiseera mwe tugenda nandisabye bannayuganda mwenna okuba abeegendereza ennyo. Yes. Amakomera ne bwe gaba tegaliiwo bajja gazimba babateekemu. Emigo bwe giba tegimala bajja ggula emirala. Tear gas bajja mmogula. Oba malwaliro temuli malagala naye wateekwa okubeerawo ebisobozesa abali mu buyinza bye baagala bituukirire. Yes. Kyobulaba nga bavubuka mbagamba kubamwe temulina bwogerero. Beerewuwo okola emirimu gyo. Oba oli malima, oba olundalunda, oba oli mu kaduuka katunde. Whatever you're doing to earn a living, do it. Togenda nti kubanga bajja kukuwa sabbuuni bajja kukuwa sukali. Naye olinda olunaku luli. Ogenda okuba akalulu massively. Okakubisa omutima ogu gumu. Bw'omala okukakuba then tulinde essaawa ey'okubala obeerewo. Kubanga waliwo oluusi pressure ngenda ne bagaa bulijjo nti Ferdinand Marcos yeesimbangawo nga bba akalulu naye nga tewali amufaako. Naye ku luno
ogwasembayo yasalawo akabbe nga kora zino Aquino akawangudde bawa Aquino bamutira ku airport nga yakadde Manila yesimbewo ab'ekibiina kye ne bagana nedda katumusimbewo namwandu era ne bamusimbawo Ferdinand Marcos nakola buli kakodi konna okubba akalulu era ku endi balangirira ng'ekyamazima kora zino Aquino akawangudde ne Ferdinand Marcos alagira akakiiko k'okulonda kalangirire ye ne wano omulundi guno ogulabira ddala nga Yoweri Kaguta Museveni akalulu atumala byambulago. Of course owulira Nobert Mao byayogere yali ayogera then kitegeeza nti you better get sense. Omanyi akalulu kasobola okubeera formality nyabe Manira baakagana okubeera formality era omukyala yalumirako n'aga nedda tuwangudde amagye ne gagamba bakuwangudde Ferdinand Marcos agamba kamando wange kola kino kola kiri top command yali agirina middle command n'emulema middle command neforcinga top command okudda side y'abantu eyakwino era okukakkana ng'Abamerika bawadde Ferdinand Marcos amagezi gyowange myumyula enguguuyo olinye chopa yaffe tukutwale ku airbase yaffe. By the Musumba otandikire on a very very good note. Leero President Museveni wabadde nominatingibwa seba ategeeza mbu ye yeebuuza lwaki abaana bagenda ebuwalabu mu Dubai video BBC gye yafulumiza okunoonyereza kwe yakoze ku bannyinaffe abadde bafulumizibwa nga bagenda okwetunda okola obwamalaaya. President mbu ye yeewunya emirimu egiri wano gifatulo ye yeewunya n'abantu abagenda eyo. President ndoza ajja kwewuunya oba n'abaavu mwe bali mu Uganda kubanga baba yeewuunya lwaki abantu bagenda ebweru then kitegeeza amanyi nti bannayuganda bonna bagagga nnyo era n'abaavu temuli obwavu naye ate seewuunya bw'ayogera kuba yagamba nti Uganda yatuuka dda ku take off ne Matiya Kasaija agirana tubuuse tuti kwegamba sometimes mulimu ebintu byayogera noga naye ndowooza eyo yendaba ye omanyi bo baazimba obwakabaka bwabwe nze bwempita utopia they don't live on earth president waffe Museveni talivinga mu Uganda no he lives in utopia singa badde abeera mu Uganda singa akimanyi nti eriyo ghetto tebalina mirimu ghetto basiiba mu njaga ghetto basiiba mu walagi ghetto basiiba mu matatu ghetto balya miiru emu mu nnaku bbiri oluusi 3 ghetto asula wano aba alya nga wali agenda mu toilet agendamu amuwunyiriza naye talina kyakkola ghetto abaana tebalina na ssente za kusoma ne bwoboze kuno ku kawempe era ojja kulaba abaana batasoma bangi nendoza president yeewuunya lwaki abaana tebasoma kubanga babasaba ne ssente eza bonna basome ne babasaba emitwalo 2 nga tebazirina then nabaga ate temuzisasula nagendako wano ku Mbogo primary headmaster nandaga engeri gyafunamu ssente omuzadde n'aweereza 50,000 bonna basoma 10,000 zafunyeeyo n'aweereza omutwala aweereza ekinene 2 people pay in piecemeal yetiriri wano Kawempe wa Mbogo ndimayi bulungi n'amasomero amalala bwe gatyo just 50,000 omuzadde zafunye ate mu bugubi twabakkiriza basasule bwe batyo wabwe tunaabagamba bazireete zonna tebajja kusasula abaana bajja kutuula era nabo babeegasa ate ku kintu so president bw'aba yeewuunya abagenda ebuwarabu ndowooza truth eri nti tafuga Uganda afuga utopia singa badde afuga Uganda with a heart yandibadde akimanyi ti unemployment figures ziri so high actually tewabangawo bbulwa lya mirimu mu Uganda nga liriwo kati 2 yandibadde akitegeera nti abantu baavu so much tewabangawo obwavu mu Uganda bulinga bwa leero bino bye batugamba nti simanyi bakuŋŋaanya billions edda baakuŋŋaanyanga millions naye nze okimanyi ntwagulako ku kyennyanja kye bayita gundi
bakita batya empuuta engege naye balina bwe bagiyita ennene eno kibaati oba bagiyita kibaati engege nitwagigulanga sente 5 50 shillings ku mulembe gwa Amin no obote 1 ne kwa Amin awo yakwatirira nga tugigula siringi enda ku siringi emu siringi 2 okuva ku 5 okuva ku siringi no sente 5 ya 5 gali manji bwe mpuli sente 5 bweva ku sente 5 si shillings 5 ne sente 5 ye half ya siringi ye half ya siringi siringi ngerimu sente 10 sente 5 ye half shilling kati nga dola yali ku siringi 7. That means everyone could have many families could afford pound ngeri ku siringi 2 pound yali ku siringi era fe twakula ku kyali tumanyi bwe twavuukirawo nti Uganda shilling eri pegged to the dollar and to the pound. Musumba ku mulembe gwo bote 1 most of the many households could afford ogula engege unlike today look nga tulya ngege kibaati waliyo n'enjunguli waliyo semutundu nga tetulya magumba naye era mwembewuunya be baafuula embwa dogs today families can't afford today Ugandans are dogs kubanga balya look bayinza batya okuva ebyennyanja bannayuganda nga tebasobola kubyaffordinga bo balya bigumba bye bayita fillet and you call that tuli ku take off ojawo nga naawe obwongo bwo buli kekikyamu take off stage mukulu atugamba mu next kisanja tugenda ku high middle income status ebigambo I'm short of what for the first time I'm short of what banga nga tulina abantu abalinga bali ebibwe bibiri balya kimu abaali balya 3 bakendeza balya 2 abalala balya 1 meal in 2 days abayambalanga engoye empya bambala mivumba underwear mivumba empale y'omukyala nolaba omusajja ayambadde ne weebuuza kiki ekipya kyayambadde nga olaba empale muvumba stocks muvumba engatto muvumba underwear muvumba olukoba muvumba esaati muvumba ekkooti muvumba etaayi muvumba buli kimu nolaba omukyala bamaama abasajja banno kale bwe bandyambadde emivumba naye nolaba omukyala ng'ayambadde n'ayambala engatto muvumba nika muvumba peti muvumba skaati muvumba kiteeteeyi muvumba blouse muvumba n'akalega muvumba and you are very happy very proud nti eggwanga likuze so simanyi balala bwe babiraba naye nze bwe nkola that analysis nendaba ebintu ebyo nenga nti president waffe alabika afuga utopia Uganda kwegamba Uganda yafuuka utopia for him and his team nti bo tebalaba what people are going through. Unemployment is high, poverty is high, is choking. Olaba kyetuyita welfare y'abantu. Omuntu alwadde n'agenda bamukebere ne bamugamba omusujja gukuluma. Ate abasinga tebagenda na bakebera bakola self medication kasita awulira wange ate banzijikeeza okunkebera omusaayi nze mpa eddagala ly'omusujja. Twabadde namutumba eyo ng'abasoga mu region eyo ng'abantu asalawo okugenda mu ka pharmacy at least bamuwe eddagala lya 200 n'aleka eddwaliro wali eri. Eddwaliro bajja mugamba bamukebere. Temuli bikebera. Temuli byuma, temuli bikola. Kati ate bw'agenda omukebera atasasula essente. Amala okusasula ez'omukebera atagula eddagala. Agenda lumu nti mpulira omusujja gunnuma mpaayo eddagala. Tidoozi yakasanvu nti sooka ompeeyo eri 2,000. Bw'awulirako obulungi ng'abivaako nga tufuna antibiotic resistance. Yes. Kati then ng'agendewo omusamize nti baakuloga. Bw'agendewo omusumba baakusimbira eddagala ku malaalo. Nga bagufuula muzimu nadduko. Abantu kyovalaba abantu bafa. Bw'otunuulira rate y'abantu abatabuka emitwe today. Yes, by the way, mental health challenges.
omusajja alina amaka tasobola galabirira, omukyala alina abaana babamulekera, omusajja naye yeetamiddwa, buli lunaku omusajja n'omukyala bayomba, omusajja agamba tukekkereze, omukyala agamba ez'enviri teziriiwo. Kati tukole tutya? Abantu tebakyasobola kwezimba kubanga poverty is biting. Under those circumstances nga tewali mirimu, poverty is high, endwadde weeziri, abantu balina needs, balina demands. Lwaki omuntu talekaawo maka genda bweru? Era weewuunya ki nti yeewuunya abantu abagenda ebweru? Ekitegeeza information gyafuna mu ghetto eri distorted. Singa abadde ne first hand information ekwata ku bantu be, yandibadde atuula butuuze naga nti Minister wa Finance jangu, Minister wa Planning jangu, naawe poliisi akwata ababbi naawe buli mubbi yenna yenna abbye ssente z'omusolo bamukwate. Ekyo kimu. Ekyokubiri, njagala kati buli kifo kyonna kyonna mutuukemu amazzi. Ekyokusatu, njagala amasannyalaze gabeere at the minimal rate. Yes. Buli muntu asobole okuba nti alimye, asobole oku addinga value ng'akozesa amasannyalaze ku kyalimye. Abaagala amazzi bagabawe. But you give all of those privileges to foreigners. As we speak today abantu bangi nnyo baasasula amasannyalaze gamaze wiiki tegaliiko. Oh my God. Ate n'abagalina gali damn expensive. Yes. Gali on and off. On off, damn expensive. Nti actually abasinga bagalina naye tebasobola gakozesa kubanga gali expensive. Ate ng'ekimu ku bituleetedde obwavu ye high cost of production. Yes. Kati high cost of production ng'eva ku masannyalaze tosobola gasala, kyokka weewuunya lwaki bannayuganda bagenda ebweru. Ate nange neewuunya president atategeera bifa ku bantu be baatwala. Omukulembeze yenna gye buliva ne gye bulidda amanya needs z'abantu be, n'alengerewa n'abuuza mbajje ntya wano obatuusa wali we bali wabanyiga naye mbatutte ntya walungi ye mbatuttewa n'abasalira amagezi. Yensonga lwaki twandibadde ne National Planning Authority. Kuba Planning Authority omulimu gwayo kulaba need challenges zaffe. Yes. Establishing needs. Batukubira ekifaananyi nti wano we tuli tusobola okugenda wali, then bagambe president wayi wano abantu we bali ne basobola okutuuka wali, naye tubatuusaayo bwe tuti tebempenda. But if these are just prestigious jobs, then nga Moses Solomon Male, I'll always be shocked, I'll always be surprised. Yakivola oluusi bwe ngamba nti Uganda terina government ate naddala omulimi n'omulunzi tetulina government. Kuba government tetufaako. Uganda would be the bread basket for Africa. Bagiyitanga pearl of Africa. Yes. Naye bw'olabanga n'ennyaanya ziva Kenya, butungulu buva Kenya, n'olaba ebintu bye twandikoze n'obiva bweru. Bano abakola nti simanyi soda, abakola beverages tebakozesa fruits zaffe wano, baleeta chemicals. Kyokka nga ate ne chemicals bwe baba baflashinga ebyuma byabwe bakozesa acids oziflashinga. Ekitegeeza abantu simanyi bye balya, simanyi bye banywa mu zino. Kyokka nga tulina emiyembe, ne tubeera n'obutunda, ne tubeera n'ennaanansi n'ebivundira mu butale, kyokka tulina gavumenti. Omukulu agamba nti protecting the gains, emiramwa gibadde mingi, securing your future. Eyo yagisecuringa dda. Bibadde bingi nnyo. Kuba kati ye jjajja. Could there be any gains Musumba Zola from 1986 up to today? Zezeetago protecting, omukulu zagazagano protecting ebiri weebi. What has it defined? Nti bino byatuukibwako, bino byebiga. Bw'ogenda kuba bulijjo ayimba security. Yes. Naye singa otunulira abantu bwe basula ku bunkenke, you'd be shocked. Nabadde ndaba review ya NTV. Ng'embooka enyooka, kidnaps ziringa kidnaps, abductions ziringa abductions, murders ziringa murders. Olaba abantu tebalina bwogerero, impunity, criminality. Nabadde ndaba akakiiko ka Wangadya nga Uganda Human Rights Commission nga ba interview ng'omusajja gwe bakuba emiggo gwe bakwatira wali nga ku Christ the King, ne bamuyingiza emmotoka bamubye emiggo, bamugamba simanyi atereeta evidence, ate video evidence weri n'omusajja omulaba yalemala takyaso. Sometimes I don't know, singa nalina amaanyi nga Katonda, obuyinza nga Katonda, abamu nandibase bakyatunula.
Katosobola kutochalinga muntu bwati already akulaze n'amawulire wagalaba neggulira alireesi bannamawulire okujja kunga nabo baali basiru munnamawulire n'awandika student this is it kati oyagala okungamba nti ono omusajja yagula bukedde n'agula vision n'agula monitor bonna bafulumye eggulira eryo n'agula NTV bafulumye eggulira eryo n'agula NBS social media yes no kitegeeza nti this institution tell you to protect Ugandans from arbitrary abuse of power naye eriwo just nga kifaananyi kulaga nti eddembe ly'obuntu weeriri bafuna bufunyi misaala kubanga oyo omusajja bandibadde tebamuzanamu ebyo bandibadde bamuawadingirawo costs aye ne balagira gavumenti we want that money paid today bwemba temuzituwa ffe tugenda kukwata ku bajeti yaffe tumuwe sajja takyasobola nakusiba nkizi bagikutula ng'ogamba nti ddembe ly'abuntu so kati omuntu yena bwaba tabirawo so what gains are we talking about if it is democracy nze nga mbalesera ba democracy alimu amasasi abeera democracy namulaba mu kinaana democracy wa 1980 yali wa masasi twamalira mu masasi emirambo nigigwa 5 years of brutal war in Luwero era kyovola bo babadde badongwa simanyi ate Bobiwine tebanamwandi simenyi mikono tegiwala navuddeyo nenga nedda ebbaluwa nagirabirwa kuba kopi ndoza mukulu Byabakama yes njagala ekintu kimu ebyaliwo 1980 twabiraba soma njagala yes kusomera abantu ebbaluwa by the way you made a very very good baluwa yonji basomera abantu obaka bwawereza Byabakama you were spot on by the way wabuwereza kweli enamba kateje tukwesa wano it was really kukeje nawereza no okay. wane nsaba njisomere banna Uganda obaka bwa Pastor Malebu yawereza omulamu akulira akakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama yamugenda nti Justice Byabakama please don't blunder or mess with the nominations, save the country. If Electoral Commission excludes Honorable Kyagulanyi Ssentamu and or Major Gregory Mugisha Muntu from the 2026 election ballot, no matter the reason, i.e. insufficient signatures, that will make the election no different from the 1980 ballot that compelled Museveni and the entire NRA combatants into the Luwero jungles. In 1980, the then Paul Mwanga led junta organized elections and carved constituencies in favor of the Obote-led UPC. Where Obote had support, constituencies were so miniatured. Era kye bakoze ne katwano districts eri ne ba for UPC to get more parliamentarians, and where he had not, they were left so big to minimize adversary wins. On nomination days, the military, police or security agencies would hold unwanted, especially DP candidates on mounted roadblocks till past nomination time to enable UPC attain unopposed candidates. DP campaign rallies were made by the military to appear terrorist theaters that as a DP youth winger then, I don't remember a Dr. Semogerere rally which successfully ended and was never dispersed by state bullets and arbitrary arrests. And during the polling days, 10th and 11th December 1980, state guns were on standby to intimidate DP voters. In fact, all those acts enabled Obote-led UPC to win, in quotes, the elections before the polling dates. The polling proved just a formality, for after all, each party had own ballot boxes that wherever they wanted, state-controlled polling officers would just swap DP's fully staffed ballot boxes with empty UPCs and relabel them accordingly, all under tight security.
Election results in Kampala took longer to be declared because they wanted to ensure that upcountry was done. Paul Muwanga usurped the powers of the Electoral Commission then to determine who was announced winner. And to prevent protests and riots by cheated DP members, heavy gunfire rocked especially Kampala metropolitan skies to intimidate them. Iked by such election frauds, Museveni and his colleagues found justification to launch the 6th of February 1981 protracted war, which ravaged human life, the economy, etc., and whose total cost will never be established. Only Luel skeletons can't tell. Only can't tell. Yeah, can't tell. Sorry, yeah. Crispus Chionga, the only UPM only successful MP, never entered parliament, but joined the Museveni-led struggle. For the first time after independence, many Ugandans who never wanted war joined the struggle that led to the entire ouster of the Obote UNLA Tanzania-backed tyranny. Yes, today many elderly Ugandans have war fatigue and may not venture out the way Museveni and his colleagues did, but the many desperate youth craving for a meaningful future may not chicken out. Many of the Rwandese refugees who joined NRA ranks never did out of want, but out of compulsion because as Obote ordered them repatriated, Kigali blocked their re-entry into Rwanda, and their only alternative was to sneak into the rural jungles, join Museveni to fight for their survival. Obote's more numerous and powerful guns couldn't deter them. So, I want to appeal to the Electoral Commission, Justice Byabakama, not to blunder, excluding Honorable Kyagulanyi or Major General Mugisha Muntu from the ballot, for that would be taking their supporters and all Ugandans for granted. We need peaceful transition, which can only be guaranteed by free and fair elections. Making elections a useless formality leaves those craving for change with one option: force, no matter how and what. Force shouldn't be an option. We need peace. And if Museveni still wants to hang on to power, and elections must lead to denying us the craved for peace, then we discard them so that human life can be preserved. And to those who think that what Museveni and NRA did, none else can do, that is daydreaming. Understand the adage, still waters run deep. Understand the adage. Yes. Still waters run deep. Yes. Never underestimate what one can do. Biblically, the entire Israel army had failed to take on the Goliath-led Philistine. Yes, Philistine. From top generals to lowest cadre, all greatly feared for 40 days and nights. When Shepherd David did, he never used conventional weapons, but his sling and rough stones, and one stone at Goliath's face delivered the greatly craved for victory. Remember, January 26, 2016 or 2026 will mark 40 years of Museveni reign, and we see a nation gripped by fear, thinking the big brother is watching and there is no way out. I know where there appears to be no way, God can make a way. For God and my country, Pastor Moses Solomon Male. Ebbaluwa gye yawandikidde Omulamuzi Simon Byabakama yakulira akakiiko k'ebyokulonda. Ebbaluwa eno musumba wabadde omukulu omulabula yeegendereze before okuvaayo okugaa nti Kyagulanyi yes, nagiwandika ndozo oba yali Friday. Yes, ngamaze okufuna message nti Gregory bagamba emikono tewali ne Bobiwine emikono tewali. Yes. Naye nga Bobiwine tasobola kuba nti abulwa emikono nga yafuna obululu buli mu 2020 milioni 3 n'omusobyo. Even then tasobola kubulwa mikono 10.
mu buli district nga mu buli constituency simanyi 98 nga n'abataliimu basobola ogifuna then nobody is can ate Bobiwine ekyo nze ndaba nti kubadde kutekinga Ugandans for granted. Yes. Those oba badde batiisatiisa mbalabe nti people will check it out. Naye nze ngamba nti eyo eyinza okuba entandikwa y'okukangakangamu naye ate saagala kanga olw'ensonga nze ngaalabye gye tuvudde ng'eggwanga saagala musaayi saagala kutta bantu ate saagala baana kubasibira bwereere ne be baasiba mu 2-2 tebabatanga kati ate twongereko ki abalala naye ng'ate obuyinza bwonna kati buli mu Byabakama bw'aba tabisobola ate alekulire akole ng'ab'e Kenya bwe baakola kwakati twetaaga omuntu ali brave enough. Yes, Maraga yakola. Otherwise bwe batabeere brave enough kano akalulu si ke ka bulijjo. Okay, akalu kano kategeeza ki Musumba? Emyaka nange omuntu buli 40 years bagamba ye generation. Yeah, true. 40 years ye generation. So kati 40 years kitegeeza waliwo generation erina okuvaawo ne generation eyo egaaniddewo kati waliwo generation ewezezza 40 generation egamba naffe tukuze. Yes. Ka that 40 generation abalabika tebalina mirimu abalabika tebalina future abalabika tebasobola na kuzaala kuba tebasobola kubalabirira abalabika tebalina kebeezimye na butono bwe balina babo batutteko. Yes. Kati abantu abo balina bitterness. Abantu abo va ku byogamba nti bakoowu naye balina muli obukaawu ogamba naye singa opportunity kati abantu abo tosobola batekinga for granted. Yes. Omuntu nga ali desperate bw'afiirwa obulamu bwe talaba kyafiirwa. Omuntu atalina kyafiirwa aba wa mutawaana. Yes. Kubanga be bakola suicidal decisions. Omusajja nga alina omukyala alina abaana alinawo ke yeekoledde kimukaluubiriza okugamba nti aweeyo obulamu bwe bugende kwagana naye abaana bayengenda balekawa emaali yange n'ebirala naye omuntu nga talina kaalina what do I have tisirina nfiirwaki bwe nfa titewali ani gwe naaleka nga alumwa titewali let me go if I die I die bwe ndiba sifudde ne tuwamba litandika obulamu. So that under 40 that 40 tugenda mu 40 tugenda kuba kalulu ka 40 years of NRM reign Museveni reign toka taking for granted. Okay. Toka taking for granted nga waliwo aba bleeding waliwo abalaba nti emyaka 4 gibadde wasted basigazaayo 2 ejiri energetic nejiri energetic tebalaba wakuyita. So chovola banga it's a warning and eri buli agenda okukola mu kalulu kano nandi basabi buli omu abeere fair ate ne bannaddiini muveeyo numwa nnyo. Silence yawe esusse. Recently babadde mu abalamuzi babadde bakuza Ben Kiwanuka Benedicto Kiwanuka that memorial lecture nawuliriza Jeno Kahindo tafiire laga nti twalwana naye abaana bano banyigirizibwa batulugunyizibwa emundu zibakwata bakola ki naye ffe tetukyasobola bajja tuwamba basobola otukuba ye ng'agamba nti no matter balinawo experience naye ate balinawo fatigue. Kahinda tekyasobola kudduka ng'ate alabula munne bane mbalabula tukola ffene naye mbalabula tuleme kutekinga things for granted. Ne byayogereddwa wano ku Uganda Law Society ngagamba abaana mukwata baaki ng'agamba Attorney General Kiwanuka mugamba abanne ebintu bino amazima kiriwo Kiwanuka tamanyi nti ebintu bikyuka kiriwo Kiwanuka tamanyi nti ebintu bikola ki yawolereza buli kakica yenna tamanyi nti ebintu bikyuka. Otafiira azuukuse kati kuba abadde mu internal affairs abadde mu ministry positions mpitirivu nnyo eddoboozi lye litegeeza ki at this point. Naye alina byazaayogera. Yeah, true, that is alina byazaayogera Kahindo tafiire saagala kumudiscardinga alina byazaayogera. Okay. Ojjukira y'omu ku baawoninga Muhoozi. Yeah, true. Ojjukira yawoninga ku byakiza Besigye. True. Naye kwegamba tawulirizibwa abadde abeera ku record. Abeera ku record.
era record eri very consistent nti wadde ebyo bye twagenda okulwanyisa ate lwaki tubikola yaddamu n'abyogera ne ku graduation ya Kampala International University noza gwali mwaka guwedde. So I think Kahinda ali very consistent era ku injustices yalabudde gwe newunya yenno batimawo okudefendinga kati ate ya defendinga ate nga Kahinda jjayo pozi n'omulala era gwe newunyiza Chief Justice naye ebigambo bibyo byayogedde byalaze nti ayina indifference Kizza Besigye yalina kuwozesebwa naki kagamba ate bebaawe ensala nti omuntu yenna court martial nfu era ye yakulembera Chief Justice nagamba court martial nfu nandi basabye bakole bwe bati kyokka ate era still ate kati yavudde omuntu gwe bakwatira mu court martial nga bamujja Kenya abducting okuva Kenya ne bamuleeta n'abeera behind bars during nominations. Chief Justice ye ekyamazima kiri nti namwewunyiza kuba yali so clear on record ku ani court martial aga court martial emenya mateeka actually ate ye yannyonnyola bulungi nnyo n'alambulula nawe ne what should be done kati bw'abanga statements ze kitegeeza nti Uganda oba ali intimidated simanyi oba ddala judiciary eri free naye tuyinza okuba nga tuli awo naye nga judiciary mpambe ekisembeyo nga tetulagenda ku mulamwa guli mutabani we Kyagulanyi nomination ye etegeeza kibanja abamulinamu essuubi bangi abalaba nti ye a new face for hope eri Uganda Eyenkya ne abavubuka bano the Gen Z nomination yo mulundi ogwokubiri okuvayinga for the top seat etegeeza kya midist awali okutulugunyizibwa okuwambibwa kw'abawagizi be n'abafutu soja be his nomination this second time ne race ye okubeera mu race. What does it mean Musumba? It may mean much and may not mean much olw'ensonga for me Museveni ali determined okusigaza obukulembeze era akalulu tugendamu just as a formality era ndowooza omuntu ali right thinking as a Ugandan yandibadde asaba Saala Mukama akole kye yakola Abacha tusobole okulaba enkyukakyuka naye bw'otunulira abakulembeze ba Africa kati wane ewaffe abaagala okuva ku bukulembeze oyinza obutabalabawo ate amawanga nga Sudan gatukoze bubi ti everywhere waliyo ntalo ne bana bavuddeko bonna challenges basisinkanye so kati bwe ndaba Museveni ng'atunulira ekifaananyi ekyo emyaka gye gisigadde abeere plugged into what Omar Bashir is in oba abalala aganedda nina kubeerako wakiri nfiireko tumi ekyo kyendabanga ekiriwo n'olwekyo well Kyagulanyi okwesimbayo it's an act of courage and I encourage probably n'okuyamba okulaga nti buli seera mulina bye mugenda muyiga omanyi bujjokoma okubeera mu kintu n'okuyiga kubanga n'abe Philippines bamala kubeera mu kintu ne balaba nti tekirina makulu beekyawalumu ne baga no enough is enough naye ate wano abamu bakyalowooza nti akalulu kakyayinza okukyusa ebintu abalala bagamba abalala bawanika abalowooza nti kakyasobola okukyusa ebintu baga kabeesimbewo abalowooza nti tekasobola kukyusa ne baga tubitadde tetujja kugenda mu nsiko naye ate tetujja kubibeeramu kati bwe tuba nga tuli awo nejjukira eri abagamba nti naye mpulidde kamenya if anything should happen teeka okuba part of it kati abo bebeera liikiriza akalulu ajja kagendamu mbagamba abantu mukakube massively bw'oba oyagala enkyukakyuka kakube massively tomanya kayinza okukubibwa ne kazuukusa abazuukuka oyinza okwewuunya gye bava kuba ne Makosi teyamanya gye baava yali amanyi nti buli kimu akikonsolidatinze kirimu bantu be yalabirawo ng'abantu be bamugamba nti tetujja kulwanira so zisuubira nti
bwaba Kyagulanyi akesimbyewo Gregory Mugisha kasubire naye anaayitamu yeesimbyewo vote massively. Olusi bayinza okugattagana ne baga nti Museveni afunye 40%. Okay, Bobi naye afunye 40 oba 35. Mugisha naafuna 25. 25 ogatta ku 35 zibeera meka nti zibeera 60. Zibeera 60 nti ate ono yafunye meka nti 40. Kitegeeza yafunye buto. Lwakuba tulina wali nti tetukozesa simple majority. Tukozesa 50 point. 50 plus 1%. 50 plus 1. So si just simple majority. So naye nga akalulu bwe tuba tukagenzeemu tukakube singa kabadde free and fair kadelivaringe kye twetaaga ate Byabakama abeere transparent enough kubanga omuntu w'omuwangula kyabugazi singa Kyagulanyi bamuwangula ekyobugazi nga temulimu buno obugozi lindi obwo ajja kukkiriza naffe tujja kukkiriza abantu bajja kukkiriza naye challenge kwe kuba nti campaign zigenda kukolebwa president yakubeerwale ye Kyagulanyi bamubemu amasasi president akole ye atambuze convoy ye Kyagulanyi bamugambe nti anti convoy totambula nayo ebyo tuze tulaba bwe kiba nti twetaaga fairness free and fairness kitegeeza nti president bw'aba akuba campaign ye bamuwerekere ne Kyagulanyi bamuwerekere ne Gregory Mugisha muntu bamuwerekere ojjukira kali akalulu akaggwa akalimu yali amama Mbabazi akabiri 16 musajja watu ne yagenda akuba enkuŋŋaana ne bamugamba tulina gy'olaga agenda Mbale tulina gy'olaga yamaliriza Mbale takoze eki tagenze so kati ebyo byonna singa tebibeerawo mu kalulu ne kiba nti buli omu akuba olukuŋŋaana lwe no problem era ndowooza security agencies nazo nandyogeddeko nazo nti emirundi mingi ebikolobero byemukola mmwe bamukwata mundu bikyayisa gavumenti ekyokubiri muyinza okuba nga mulina power today but that power is not perpetual sigamba nti ejja kubeerawo olubeerera naawe ojja kutuuka ekiseera ove mu nsi naye ozadde abaana you a general you a captain you a colonel you a brigadier whichever rank naye naawe ozadde abaana what if turmoil comes wandyagadde abaana bo balugenderemu wandyagadde omwana wo bamubbe ttiya gas wandyagadde omwana wo bamukwate avundire emabega w'emitayimbwa just because ayagala enkyukakyuka just because takkiriziganya nakiriwo nze nsuubira nti ffenna twandibadde n'omutima one ffe bwe tuba nga tuli bulungi tulumirwe abalala ate n'ekirala tulumirwe generations ezijja nga generations ezo mwe muli abaana baffe n'abazzukulu kubanga ne bajjajjaffe abaatusooka bwe baali bakolerera ensi yaffe tebeekolerera wabula basacrificinga ffe better future for their children and posterity naye bwe kiba nti ffe twetunuulira ffekka twekkuse tubeere mu buyinza azifu bwe tunaabubeeramu tetusobola buvaamu Katonda bw'agamba nti nkuggyeko obulamu ne bw'oba olina amaanyi tobusigaza ne bw'oba olina ssente tobusigaza ne bw'oba olina power efaanana etya tobusigaza obulamu naye ate jjukira nti ojja kuvaawo nga tosobola kulwanirira baana bo oveewo tosobola kulwanirira bazzukulu bo bwe kiba ng'ekyo tokisobola then kitegeeza nti tufube okulaba bw'obeera mukwata mundu tokola bikolobero bikosa balala ne bwe baba bakutumye nti genda okuba amasasi mu bantu desist gamba nti for the sake of a better future sijja kuba masasi bantu bakutumye bakube mu tear gas for the sake of a better future sijja kuba tear gas bakukubye ogenda obakwate mbakwatira ki oba framing for what oba babonereze oba bakwata oba bateekeko ebyuma kuno batulabye cases nyinyi abantu be bakoze ebyo which is so unfortunate ebintu ebyo tetwandyagadde kubiraba mu kalulu kano akajja ate bannaddiini stop burying your heads in the sand nga ostriches mwefula batalaba bintu muveeyo oyinza okuba nga oli bishop today naye ojja buvaako oyinza okuba nga oli reverend today nkyo ojja kufa
oyinza okuba nga oli pastor today, tomorrow you'll demise. Naye eggwanga lyoyagala okulekamu ezzadde lyo bazzukulu bo oyagala lifaanane litya? Will you make it better by your silence? Yeah. Gundi yagamba Edmund Bako, the only thing necessary for the evil to triumph is for the good men to do nothing. Ekintu kyokka ekyetaagisa obubi okuyinaayina ne buwangula be bantu abeeyita abalungi obutabaako kye bakola. Okwambala eggandulula lyo ne bakuyita bishop oba akibishop, naye ng'olaba abantu basibibwa, abantu battibwa, tugenda mu kalulu, kati ate mutugambe mutaddewo debate. Simanyi banagiteekawo ku luno. Yeah, there are rumors that ziyinza okubeerawo nabyempulira mu nkubu. Kaga babawe ssente mutegeke debate naye nga nammwe mukimanyi temusobola kugamba ku muntu nti owe tebakuba bantu mbooko, tebakwatira bantu mbooko, tiyagasi munaamuziiza, bwemma munaaziijiziza mutekewo debate. Abantu munaabaziiza obbakwata n'obbakuba n'obbaggalira. Luli mwateekawo debate. When was that? 2011. 2011. 2016 bateekawo debate. 2011 bateekawo debate. Yeah. Shaka Sali yajja dde? Shaka Sali yajja 2016. Mu debate ey'okubiri. 2016. Bajjukira zaali bbiri. Eyasooka yo Kaguta Museveni teyajja. Kati ey'okubiri yaliko Shaka Sali ne bamukugira okubuuza. N'afa nga ali very very humiliated. Era yaŋŋamba kye kintu ekyamugira nga kariya ye actually okuva ku olwo kariya ye yakka. Tosobola na kubuuza president w'obibuuzo. Kyokka osobola obibuuza abalala. Abibuuza ow'e Sudan, n'abibuuza ebintu naye yajja wano n'abanga atabangako mu nnamawulire of international caliber. Endala ndoze eyaliko ono owa BBC. Nancy Kachungira. Akate, I think, let us be honest. Tewali mu nsi kikyamu nga kwerimba. Kwa buli lwolimba oba weerimba. Bannaddiini mwerimbye nnyo. When you say peace, peace, tusabira mirembe. Mugisabirawa. Yaliko Alan Kasujja. Alan Kasujja, yeah. Mugisabirawo emirembe. Emirembe gye musabidde gifaanana giti.